Nigerian Broadcasting Council protection of their culture. So we should retaliate. Yes, that's exactly. So through the copyright law, an amendment is needed to protect the market. For example, the best way to promote your music, if you decrease the incoming, then you're subjected to yours mainly. But here, we have that problem of, with the copyright law, I've always talked about having a solution for the copyright law. Of course, I've had it, and I've not been selfish not to put it up there, but of course, government wasn't ready to listen. I've told them ABCD so many times. If you sit down and start by protecting yours, then there won't be pressure by yours financially. Why? There's a system that is so simple in the industry. The Nigerians say, you don't play other countries' music on our channels, but you can choose a channel one where you can mess with them and they think you're playing them in Nigeria. So wake up in the morning and say, UCC, make a law, 75% of the music to be played on all local stations, TV and radio must be Ugandan. And we already have apps that monitor that. Now, that means for government, what have you done? You have stopped the other music that was getting royalties by 75% to take the money out of the economy. So by showing government that that money that has been leaving to go to Nigeria and the USA has been retained by just UCCU putting that law, I think the Minister of Finance will pay a lot of attention to that aspect. So I have a copyright law solution that has all those aspects laid down, but because this is totally a different, because now there are two different lines, and we know we can't run both of them at a go. But if those two presentations can be done differently, the one that I'm talking about is based on the fact that if you show government where it benefits from, I believe it cannot sleep, because it's looking for ways of how to earn more taxes. And where the other solutions have gone wrong is once all what has been tabled on table all the time has always been not showing the major interested party, which is government. You know, government, we know you people. Where there is no money, you don't want to put an eye. Now, but we have claims. You see, that's one of the things. But when you solve it in that direction, for example, copyright law, if you talk to the president about the copyright law, he tells you he signed it long ago, and he's right. But what is missing on the copyright law is the copyright implementation program and plan. No one ever looked at that. So with the copyright the right implementation plan is in place, should be showing the stakeholders how they are benefiting. One, interesting the artists that if they register in UPRS, okay, they are accounted for. Because you can't plan for numbers you don't know, for people you don't know where they are, how many they are, okay? But artists will not come to UPRS because they've always thought UPRS is stealing from them. Kumbe UPRS is not stealing. UPRS has been hidden behind what we have put for you here, the 50% for government and the 35% for MTN. Then the rest UPRS gets about 6% or something. So in that copyright solution that I have, the only issue that is needed is the presence of the 5 ministries, so that each one can tap. Each one of them can tap with their technical personalities. But again, where we need you to be the key holder, because now you've sent us to go back to the microwave. To look for an appointment with the president can take you 8 months. Now, but most of these aspects move with time. For example, the parliament can be starting to discuss something, and then you know another person in this ministry is not being active on it, so you need
a directive by the president to maybe talk to the minister of so and so. So there is no person who links that immediate line whenever it is needed. So you can find that all those documents may have been valid 1 year ago, but I believe right now the documents seated in your front are totally different from what has been presented to you. Because we can't go back to government now talking about stimulus. No, we have already started working. What we want a permanent solution that can help us to earn without us being beggars. Long Stimulus, run. yes, long run solution. The stimulus makes us still sound like these artists are begging government up to today. No, we don't want that. We want to go to the solution that allows us to have a long-term plan, and we are earning from our sweat. Not that we are begging government, because we have already identified that we have money. It is lying between government and its people. It gives power, not powers, licenses to operate. So they're operating illegally. The telecom companies. The telecom companies, and of course the 45 million Thank you. There is an issue that people are fronting here as fight because you have a cause. So, banamawulire. Kyokulabirako nange bantuuseeko wano ne mbagamba nti nange nina kola tune badde simanyi nti nange ndi mubbi. Nasasula siringi 700 abankubira amasimu basobole okunyumira oluyimba olwo. Oluyimba lwa gospel baluyita nali muto. Naye nga agabbi gennyini aganene bali wali kampuni ziri ennene. Naye ffe Abannayuganda abatalumirwa bannabitone, kitegeeza nti naffe kati balife tubawa amaanyi. Mu lulimi lw'abannamateeka bakiyita aiding and abetting. Kitegeeza nti olinga nga alagirira omubbi oba omutemu ti gundi gw'oyagala okutta asula wali, oba tomusse ggwe mwennyini, naye omusango we gujja naawe ogugenderamu. Olwaleero tukaanyiza ti mu wiiki 2 tugenda kutuuza meeting endala wano, tuyite aba revenue, tuyite Ministry ya Finance, Attorney General ajja kubeerawo, tuyite UCC, Uganda Communications Commission, tuyite Ministry ya Gender, Labour and Social Development, oba nabana aba NITA wekiba kyetaagisa, kwegamba kye basaba wabeewo omusolo omutono ku bintu bino bye tutera okutambula nabyo, amasimu, hard disks, flash disks, zi computer zetukozesa okubba ennyimba, bano abawulira ku mikolo oba okwanjula ti DJ nkuwadde emitwalo 2 flash yange yiino ennyimba ezo zimpe, oba obbye bannabitone bano era oba oli mubbi. N'olwekyo pulezidenti w'eggwanga bamuwandiikira era yalagira minisita wa finance aleete ensonga eno mu maaso ga kabineti. Kati olwaleero ndowooza bo basazeewo nti basibire wano mu Ministry of Justice. Nange ne mbaaniriza, naye nga omulimu guno gwa gavumenti. Nsazeewo mbeegatteko, nze nja kukulembera olutabaalo luno mu kabineti
bo bajja kutusomesa kubanga bingi nange byembadde simanyi newankubadde ng'etteeka lya copyright ffe twaliteekawo naye ensi etambula mangu. Abasinga twali tulowooza olina okugenda wali ku National Theatre n'olaba Christopher Mukiibi n'onyumirwa n'oddayo eka. Naye kati ennaku zino ebintu bya YouTube, ebintu biri mu DSTV, biri mu Star Times na biki Netflix, simanyi ne platforms endala. Mu mwezi nga gumu ojja kusanga ng'ate waliwo platform endala. Abantu batambuza video z'abano banabitone ku WhatsApp group, abamu bagenda ne babikyusa ku TikTok ne babifuula ebyabwe. N'olwekyo tulina okwetondera banabitone bano kubanga bulijjo tubadde tubanyaga. Kubanga weebuuza lwaki bano abantu abagezi bwe bati tebafunamu, lwaki ba musicians. Ensonga endala, eggwanga lyonna lirina okubaako kyekola okukuuma bano ba creatives, banabitone, abayimbi n'aba artists. Kwegamba kiringa nga nursery bed, ogenda n'obikkako emiti emito gisobole okukula, gireme kubeera exposed nnyo awali akasana akangi. Naye ffe wano tugenda ne tugulawo enzigi zonna, amadinisa ne ventilators zonna ne tugulawo. Abayimbi abava ebweru, ekyokulabirako nga Nigeria, abayimbi betwagala ennyo, naye nga tewali kubalirira. Tulina okuteekawo okubalirira regulation, tugambe nti gundi owe Nigeria tukwagala nnyo, naye mu mwaka gumu bano abava ebweru tujja kubawaayo concerts bwe ziti ezisinga, kubanga sente zaffe bannayuganda lwaki tezeetoololera wano mu ggwanga lyaffe. Ate tulina ate okubalirira ne ku malediyo gaffe ne TVs ennyimba zaffe ez'abannayuganda, kubanga nawulidde president wa bano Uganda Musicians Association ng'ambuulira nti tunaagenda okuzuukuka nga n'ebyambalo tubikyusizza, n'ebigambo bye twogera si bya bannayuganda, n'engeri gye tutambulamu tujja kuba tukyusizza, kubanga videos n'ennyimba bitambuza culture, bitambuza ennono. Tulina okukuuma ennono z'abannayuganda, ekyo kikulu nnyo. N'olwekyo ensonga bagigaziyiza, abantu baleme kulowooza nti bali ku ssente zokka. Ekintu kyesigamye ku nsonga ndala, kukuuma obuwangwa bw'abannayuganda, era naffe okubalirira okulaba nga engeri naffe kati nga ekyokulabirako channel yaffe ey'abannayuganda ekinayuganda Pearl Magic Prime, mu nsi endala nga Nigeria ba regulators baabwe tebakkiriza channels ezo ezaffe, naye ffe wano tuguddewo enzigi n'amadinisa. Tetuganye bannaffe abava mu Africa okutwegattako, naffe batusanyuseeko. Tetuganye ne ku TV zaffe tubalabeko, naye tulina okubaako n'obukwakulizo bwe tuteekawo. Ekyo kiraga nti tumanyi nti eggwanga tulina limu, tetulina Uganda endala, era sente ze balina okufuna zirina okuva mu ffe bano ng'abannayuganda. Mu wiiki bbiri
tujja kusinkana natte oluvannyuma tulabe engeri gye tuterezaamu etteeka lino ate tutereze n'engeri kampuni zino eza telecom we ziba zikozesa ennyimba z'abano sente bazigabana batya. We tuyimiridde kati omuyimbi atuyanira mu studio budde kukya ate ne buziba afunako pasenti 12. Sorry, siringi 12 No, 1.8%, which is 12 shillings. But it's afunako pasenti emu n'obutundutundu 8 ku buli 100. Obwo si bubbi. N'olwekyo ate bano ba telecom ate beeyuna nnyo ennyimba ezitunyumira tusobole okuzijja ku airtime. Ate awo gavumenti nawo weetukwatira ku airtime netujjako excise tax netujjako emisolo emirala, naye omuntu ayiyiza ayatuyanye mu studio ate yatafuniramu ddala. N'olwekyo tulina okulwanirira obwenkanya. Mbasuubiza ti nja kutambula wamu nabo era mu wiiki 2 bajja kujja wano babeeko kye batusomesa nga balaga gavumenti ti gavumenti ate egenda kufuna sente na nnyingi okusingako zeefuna kati, kubanga gavumenti yeeralikirira ti ate tuteekewo omusolo ate tujje sente wano tuziteeke wali. Omuyimbi waafuna sente wagaggawala ate gavumenti ate ejja kufunamu nnyo n'okusinga ne zeefuna kati. Tukwatireko bannabitone abannayuganda mu ngeri y'enjawulo. Tujja kutambulira wamu. Nasanyuse nnyo okulaba nga bagezezaako. Omanyi okuwerekera asituse n'agamba ngenda naye nga tasituka. Bano tusanze basituse era tebatidde. Nsuubira byonna bye twagala tujja kubifuna. Kampe omukisa okusooka President wa Uganda Musicians Association abeeko byayogera, oluvannyuma n'akulembera Sindi Sanyu tukwaniriza. Thank you. Nsookera ddala okwebaza buli omaze olwaleero naddala minisita otuwuliriza okututeerawo akaseera olwaleero. Twazze nga twesunga nnyo. Twayingidde muno tusooka ne twegeyamu nga tuli really excited okuba nti tugenda kusinkana. Njagala okwebaza ba NCF okukola guno omulimu kuba mmanyi nti no bavudde wala neno message gye bazze batambuza. Njagala kwebaza Mukama nti tutuuse ku kino ekyolwaleero ne ba artist abasobodde otwegattako leero nga Nis Henry okulaba wano it's a big encouragement okulaba nti waliwo ba artist nga ne bw'aba nga tali mu executive eya UMA teyeetaaga kukola ki kuba part of UMA okujja okulwanirira industry yaffe naba aba media abazze olwaleero. Njagala kuddamu okwebaza minisita okuba okukkiriza okukolagana naffe ku kino ekintu. Njagala omanye nti myaka mingi tulina abangi betwogedde nabo naye tewali atugulidde oluggi nga gwe bw'okoze. Kansuubire nti tekigenda kukoma wano ne executive esobodde okujja twongeremu amaanyi just twongeremu nga ye bwagambye tutuddeyo tukume omuliro gwe twali tutandise okukola kyokuma. Tuddemu eno message okugitambuza kubanga omuyimbi gy'ali ayinza okuba nga tasobola kwogera olw'ekitiibwa kyalina mu bantu, tasobola kaaba, tasobola kulaajana because ajja kuswala mu bafaani be. Kati kiri kuffe okusobola okudelivaringa message olwaleero. Njagala artist bamanye nti noffe tuli willing okulwana mpaka kino gye tusobola okituusa ng'abantu but tetusobola kikola ffekka. Tusaba nti mutujoining nti voices zammwe muzigatte ku kino ekintu, tutambule ne honorable, tutambule ne NCF ne UNCC gyeri etuwulire okitegeera manye nti no tuli kutambuza omulamu ogwa industry. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo okujja. Tusanyuse nnyo honorable bwatusembeza wano olunaku lwaleero.
twogedde ku bintu bingi nnyo. Ensonga yaffe eri nti abantu bannabitone omulimu ogwo gw'okukola ennyimba, ebitabo n'ebintu ebirala balina okugufunamu. Omulimu ogwo teguteekwa kubeera part time, kubanga kati nga music buli munnayuganda anyumirwa nnyo music. So market ya music buli munnayuganda abeera market yaki ya music consumer. Kakati n'olwekyo lwaki abayimbi baffe babadde bakaaba, lwaki abawandiika ennyimba bakaaba, lwaki abantu bonna abali mu sekita babeera bakola ki bakaaba, ate ng'emirimu gyabwe abannayuganda bagyetanira. Kale olwaleero twazze wano, kino ekintu twakitandikako dda nga ne Honorable MAO tanava kujja mu ministry. Bwe twatandikira twagamba naye kati mu ministry ya justice copyright gyeggwa teri yaani minister, naye president bwe yatuyamba n'atuteekerawo minister netugamba kati tufunye alayi omutuufu agenda okutuyambako okuggusa ensonga eno. Twagala etteeka likyusibwemu erya copyright, mubeeremu tukiyita copyright levy, akasolo ako akatono akagenda ku masimu, computers n'ebintu ebirala ba artists babeere nga bafunamu. Twagala obuyimba buno bwe tujja ku masimu kola ringback tunes nga minister bwe yagambye nti ba artist bafunako 1.8%. Kitegeeza nti actually ba artist baali babeerabidde mu equation ey'okubalirira ani afuna ani atafuna and so on. So ndowooza waliwo awo gwe banyigiriza ne bagamba nti oba gwe aggregator oba telecom jako ka 1.8% kagende wabaani ewaba artist. Naye artist ye nannyini mulimu. Lwaki omuntu akoze omulimu yafuna akatono, yalina okufuna akanene? Kololi twagamba nti bannaffe ab'e Kenya bawangula, kubanga artist buli ku siringi 10 ezakola ringback tune afunako siringi 5.2. Twagamba ffe abakacha forum nti kitegeeza ba musicians ab'e Kenya bajja kutambulira mu helicopter naye nga ba musicians ab'e Uganda bali ku bodaboda nakigere. So tukubiriza tusaba abannayuganda bonna batuwagire mu mulamwa guno gwe tutandise olwaleero, era nga artist omu bwe yayimba nti kati ffe tusimbudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yeah. Yes. Omanyi no, oi, ogera osobola kwatirawe. Osobola tukubira. iPhone